BEONTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ইহকাল থেকে পরকাল, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে ইসলাম আমাদের দিয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনা। আমাদের জানার শেষ নেই জিজ্ঞাসারও। ইসলামের আলোকে সেই সব জানা আর জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান ইসলামের কথা। নিয়মিত দেখবেন বিয়ন টিভি ইউকেতে। চোখ রাখুন বিয়ন টিভি ইউকের পর্দায়। ইসলামের নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর নিয়ে অনুষ্ঠান ইসলামের কথা। গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা শায়েখ মাওলানা মোহাম্মদ মুনির, সঞ্চালনায় মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ। নিয়মিত দেখুন শুধুমাত্র বিয়ন টিভি ইউকেতে। স্পন্সর বাই অ্যাক্সিডেন্ট ইনজুরি অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড। BEONTV UK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear viewers of BEONTV UK, welcome to another episode today here, live on the program, broadcasting on BEONTV UK. If any of you have not shared the link, please do so and share your link today. We're here to share with you a very, very exciting news which is happening here in Birmingham. A big event is about to happen, and I have a guest with me who will tell you a bit more about it. To tell you briefly about it, it's MasterChef Promotions, which is the Business Hospitality and Excellence Award happening here, right here in Birmingham on the 27th of, let me get this right, Wednesday 27th of August 2025, and it will be happening at the Hilton Birmingham Metropole Hotel. And before I go into any more details, I would like to introduce you to the CEO of the MasterChef Promotion and BHAE, Mr. Rois Ali, who is with me at the studio today. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ranju bhai, lovely to see you. How are we doing? Many of you know Mr. Rois Ali, my friend, dear friend from Coventry. He's an ex-councillor as well, and we all know that he has been in the catering industry for a number of years, many years rather. And he has worked up the ladder from the basic chef, ran several restaurants, and he is one of the first celebrity Bangladeshi chef here in the UK. And here we are very honored to have him at the studio today to tell a bit more about his career and what he proposed to do for the industry. Rois Bhai has told me that he worked in the industry, he served in the industry for many years, he wants to give something back. Let's find out from him what his aim is at the moment. Rois Bhai, welcome to the studio. Thank you, Ranju Once bhai. again, I know you are a celebrity chef of the Bangladeshi community. Would you like to tell our viewers when that celebrity title was gained and what made you achieve that title? I wouldn't say I'm a celebrity, I would say I'm widely recognized in our industry. As you know, majority restaurants
in UK, Indian restaurant called so-called Indian restaurant are owned and run by Bangladeshis. Hence why, being a Bangladeshi, it's in our blood to run a restaurant or be working in the restaurant. So when I was age of 14, I started work in part-time. Majority of the youngsters my age, I will say, they started early age working in the hospitality industry, and now they become entrepreneurs, they become recognized chefs, they become a businessman. And I've been working quite a long time, few decades. And my goal was, if I was working in this industry, I need to excel in the industry and I need to promote my industry. So how can I do this? And when I started, I've had started with a small little takeaway, as a lot of beginners will do, take a lesser risk. So me and my brother, he's older than me, 10 years older than me, and he said, look, obviously we're working for other people, and when we work for other people, we really put our heart and soul together, you know, and I think that's the legacy I want to leave behind in our industry. So we really worked hard, and we're saying, look, if we're going to be really working hard for other people, why can't we do something ourselves? Sure. And I said, look, I'm in the same mind frame as he is. Let's start with something small and then we can organically grow. So I said to my brother, look, let's open a small takeaway. Those days, I'm talking in 80s and 90s. Yep. I mean, there was a lot of restaurants, but there were very few takeaways who were serving a good food. So I said, look, restaurant will give one type of food to the to the consumer, but the takeaway, they can enhance on their food, because end of the day, they can showcase the best food of their cuisine. Yeah. Exactly. So we opened a takeaway in 80s, and the takeaway first started very slow, but within 6 months we grasped what the customer wanted, and we really excel well. And so you took on board what the customers wanted and feedbacks, and you worked on that. Absolutely. Yeah. Because end of the day, you know, British palate nowadays, when you look at them, when they take in a food, they know exactly what spice we have put in. So people want to interact. I mean, over the years, the English palate, they want to know more, because they're going away on holidays in different countries and they're tasting certain taste buds they've got now. So when they come back, they say, I've had XYZ dishes, do you do this? And we have to say to them, certain dishes in UK, we had to tailor make for the palate of UK palate. Right. Okay. Yeah. So it was a difficult task. Because our British Bangladeshi played a very important role in the catering industry. We are one of the main, maybe known for catering industry. I know a lot of the business used to be run by Indian restaurants, but initially started by Bangladeshis, and we play a huge contribution within the economy of this country, and it's still growing, and concept have over the years changed. Would you agree with that? Absolutely. I mean, we are the biggest hospitality industry to give contribution. We are the biggest taxpayer. We pay within the hospitality industry, just on the Asian food, £4.2 billion. Wow. And it's bigger than British Steel. It's one of the most strongest valued taxpayers we are. Hence why we are struggling at this moment, and I'm going to come to you why we are doing these events. Hence why we are struggling, because the first and the second generation, they were okay, like myself. My father came, he worked, I worked, and we were worked as a labouring work, very intense work. But nowadays the youngsters, they really don't want to work unsociable hours, long hours, and working in hospitality especially, they say, well, you know, you're just working like, you know, 24/7, you don't have a rest. And they want to become a solicitor, they want to become an accountant, they want to have a professional job where they are working 4 days or 5 days, and they've got enough time which they can spend with their family. Whereas when we started work, we didn't think about there's 7 days a week or 8 days a week. We thought, carry on long as it gets dark, and we finish, we'll go home, have a couple of hours sleep, get back into the restaurant again. And that was the motto we had. But our generation completely changed. Very interesting. I mean, we may have to do another program on this, you know, about the industry itself. You know, it's very interesting, some of the facts you've come up with. You know, I know a lot of youngsters, some of the youngsters moving into it, and it's nice to see a lot of our youngsters expanding into other careers. But the catering industry, it can be rewarding.
if you run it the right way. So Absolutely. I mean, we'll probably do another show on that. But coming on to your Masters of Promotion, we know that the date is on Wednesday, 27th August 2025. Is this the first one happening? Is that the one you actually... Ranju, because I said I've been involved in the hospitality a long time, and I always wanted to showcase the best of our cuisine. And I see that we are lacking of good quality chef, good quality of management, and good quality of restaurateurs, the entrepreneurs, because they are still thinking that restaurant is run 30, 40 years back, how it was run with a chicken madras and a chicken vindaloo. Those days have gone. Chicken tikka masala. Well, chicken tikka masala still is the nation's number one dish. Yeah? And people will always like it. It's one of those dishes will never ever, the British palate will forget. It's in their taste bud all the time. So wherever they go, in any part of the country, oh, you know what, I love chicken, Indian restaurant. Yeah. What do you have? Chicken tikka masala. Yeah. There's 150 dishes in the menu. They can't think about anything else because they can remember the chicken tikka masala. And the chicken tikka masala, would you believe it, it was created in UK. Yes. And for the British palate. Yes. And this is ironic. An Indian dish was created in UK for the British palate, and it's called Indian dish. Yes. And it has got no sort of aromatic flavor in sense of I spices. suppose if you went back to India and asked someone, do you want a chicken tikka masala, they won't have a clue what it is. They will say, what is chicken tikka masala? You know, and now the adaptation is, and ironic thing is, people from UK have said we like chicken tikka masala, and they have created a chicken tikka masala there. Right, yeah. So you can see that what we created in UK is become so famous nationally and internationally in hotels, in even restaurants, Yeah. in Bangladesh, in India, in Pakistan, anywhere in the world you go where they're selling ethnic food, they've got chicken tikka masala. because it's known, you know. Absolutely. So become it's a brand, branded. doesn't it? Yeah, It's yeah. branded. So I thought myself, now the way things are going, we are really struggling in our industry. We are. In every aspect. VAT's gone up. You've got the utilities gone up as well. Yes. To run restaurant is very hard. Then we've got IT situation. Yes. A lot of our restaurants, And then and obviously forgive on top me, of that, you got the staff issues. the staff issues, I'm coming to this one by one. The IT and social media, I mean, don't get me wrong, guys, honestly, we're still behind. We need to do a lot of social media. Our restaurant is falling behind. Back in the days when you were sending 10, 15,000 leaflet, A4 leaflet, which I've done myself and promoted the business, those days are gone. Yes. So you have to be focused with the time. Now, the other crisis we have, the chefs. There are not any chef breeding from our community because the third generation, they're solicitors or they're barristers or they're accountant. You see? And so we are finding difficult. So we're trying to get chefs from abroad, like Bangladesh, like Pakistan, like India, Nepal, China. Now these people, when we are trying to send a visa to them, the UK border has put such a high ranking price and restriction that how on earth a small business doing £5,000 to £6,000 after paying all this expense, they can't pay those salaries. Right. And daily basis, Ranju, our restaurants are suffering, closing, and it's tears in my eyes because I'm thinking this is where our legacy and how can we promote. Hence why I come to this award, and I've been doing it, this is my third one, and I'm very passionate about it because there are in our community, there are gems. Right. There are beautiful chefs who wants to really showcase their cuisine, but they're not recognized. They're shutting the doors, and the owners won't recognize them. But what we're saying, you should recognize your chef. You should do your social media. You should do TikTok. You should promote your restaurant. You can see the limit is the sky because it's not just known just within your vicinity. It's internationally recognized, the TikTok. People will hear about your restaurant. Rightly so. I mean, a lot of the success of the restaurant sort of relies on a good chef, good quality food. If you don't put good food on the table, you're not going to get people coming in, isn't it? Regardless of what you do. So as you rightly say, all these chefs are doing hard work, but they don't get recognized, and that's your main aim, is it? Just to promote them? Yeah, but I mean, it's just like you buying
you buying a Bentley, you buying a Range Rover, or you buying Datsun, you know the quality. Yes. But the engine of any restaurant, the engine is the kitchen. And if you don't have the right ingredients, right pedigree chef in there, they can't showcase anything better. And if they're good, you need to tell others that they are good. You can't keep it to yourself. And people, I will say, if people like they're working in hotels, they're working in 5-star hotel, and they're getting a salary over £1,000, £2,000 each hotel, they're paying 5-star, you know, they're getting good salary. Why can't our chef get these sort of salaries? Why are we penny pinching where he's going to bring the quality revenue, food, yes. and he's going to bring the revenue? Yes. So you should look at it commercially. A lot of people think by a chef work is not. I think, you know, you don't have to work 7 days a week. You don't have to work 6 days a week. You don't have to work 5 days a week. You devise a menu, you put a system in place, and you run your business professionally. Yeah. It's not like you have to work like a, sorry to say, donkey, you know, 24/7. Yeah. You can actually put system in. Nowadays, I mean, back in 20 years ago, it was completely different. But now time has changed and things has Absolutely. improved. So, as I said, you know, very, very interesting. I mean, we could go on for hours. I think Absolutely, our industry, you there's know, a lot of things. I'm very changing. passionate about this. So I industry. think we need people like yourself to come on to another program and talk about the advantages, disadvantages, and the pros and cons of our industry. Absolutely. How we could improve it. I think by what you said, you made very, very important points today, and I think by explaining them to a lot of the people who are already in the industry and making them change can make that difference. But perhaps a lot of them don't know or scared to make that change because we sit in a comfort zone. And that's what the difficult But part. We don't want to come out of the comfort zone. Isn't it dangerous, Ranju bhai? You know, when you're in a comfort zone, there's so many things you are not implying, like social media, like advertising, like devising a menu every 6 months or a year. I mean, I know some of the restaurants, especially in my community, or some of the restaurants I do go out, they've had the menus for nearly 30 years, Yes. 20 years, exactly the same menu. They haven't even moved with the time. You know, I think, Rois, we have a caller online. We do have our lines open, so if anyone wants to make a view, let's see who this caller is. Absolutely. And, Assalamu alaikum, caller. Who's on the line? Hello, assalamu alaikum. Can you hear me, caller? Yeah, hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's on the line? Ranju bhai ভালো আছেন? ভালো আছে। কেমন ভাই আপনার নামটা কইবেন একটু? আমি বারডেম থেকে জুবের হইলাম। জুবের ভাই ভালো আছেন নি আপনি? জি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Thank you for the call. আপনার খুব সুন্দর প্রোগ্রাম করা এবং আপনার প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হইলো। Thank you ভাই। স্পেশালি থ্যাংক ইউ BEONTVUK এর এই প্রোগ্রাম করার লাগি। আর স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানাইলাম আমরা মাস্টার শেফ রইস ভাই খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা কমিউনিটির লাগি এবং আমরা যে বিজনেস তারা তারা অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার লাগি। আমি আশা করি সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হইব। আমি রইস ভাই যেখান ইয়ং যারা আমরা এই দেশের নতুন প্রজন্ম আছেন তারা লাগে কোনো সুযোগ কিতা আসেনি বা ইয়ং নতুন প্রজন্মের লাগে তারা কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন নি যে তারা মাস্টার শেফ কি কোনো ধরনের ইয়ং জেনারেশনের ইনভলভমেন্ট করার লাগে যে কোনো প্ল্যান করছেন নি আমি এটা জানতাম। রইস ভাই আপনার প্রশ্ন একটা হুন্ডা তাই না আপনার উত্তরটা দিবা রইস ভাই। থ্যাংক ইউ আপনারা সুন্দর প্রোগ্রাম করার লাগে আর কন্টিনিউ করুক আমরা ইনশাআল্লাহ কমিউনিটিতে যতটুকু পারি আপনারা সাপোর্ট করুন। থ্যাংক ইউ জুবের ভাই আপনার ফোন কল আর দেয় আর প্লিজ থ্যাংক ইউ ফর সাপোর্টিং আস আর কইবা আমরা এই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম একটা তো 27 তারিখ অগস্ট 2025 বার্মিংহামর সবরে কইবা তারা টিকেট লাইন ওপেন আসছে ওয়েবসাইটে গিয়া টিকেট নিতে পারবা they are going fast so anyone who's interested to join into the program go onto the website and buy your ticket soon so let's ask Rois bhai about the question just come in amar Jubair bhai কইছেন আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বাংলাতে কই যে আমরা আমার লগে আছেন আমরা মাস্টার শেফ রইস আলী আছেন তাই নই লাগে সিইও অফ মাস্টার শেফ প্রমোশন একটা অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম তাই কররা which is based on the hospitality and business awards excellence awards আগামী 27 অগস্ট 2025 বার্মিংহাম হিলটন বার্মিংহাম মেট্রোপল হোটেল এই প্রোগ্রামটা হইব তো আমরা একজন কলারে করছিলা লাইন আমরা জুবের ভাই জানতে চাই যে আমরা ইয়ং যারা ট্যালেন্ট আছেন এরা দিয়ে আপনারা কিছু করানি বা হাউ ডু ইউ গেট দেম ইনভলভড জুবের ভাই আমি ওয়ানও কইতাম এক্সেলেন্ট কোয়েশ্চন দিস ওয়ান আর ইট ইজ ভেরি গুড আপনি কইছেন যে ইয়ংস্টাররা আমার যে প্রোগ্রামটাও
আমি চাইলাম যে ইয়ংস্টাররা আমরা ইন্ডাস্ট্রির মাঝে থাকতা এবং নতুনভাবে ব্যবসা করতা আর এরারে কিলা হাইলাইট করা আমরা যে ক্যাটেগরির মাঝে আছে ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ আছে আপনি যদি আমরা masterchef.com যাই দেখো আমরা অনেক ক্যাটেগরি আছে অনেক রেকগনিশন চাই যে এরা মনে করে যে ইন্ডাস্ট্রিটা একটা মনে হয় খালি খাম করা লাগে বাট এই ইন্ডাস্ট্রি অনেক জাতর ফায়দা আছে অনেক জাতর ব্যবসা করিয়া রেকগনাইজ হইতে পারবে আর আমি মনে করি এরারে আমরা চাইতাম যে আগে তুলতাম কেন আমরা আজকাল যে স্টাফ ক্রাইস ইয়াংস্টার হল যাঙ্গি আমরা ট্রেড তো নেই তে এরারে তো আর পাওয়া যাইতো না তে আমিও চাইতাম যে এরারে দইয়া রাখতাম এরারে রেকগনাইজও করতাম That's good. So, youngster who takhle apnar jogajog korbar Rois bhai loge he will guide you along the right way. To Rois bhai apnar je master promotion ekta are you just promoting the chefs on that day or what is the idea of this promotion? Basically what it is, I mean when I did 2016 and 2017 after a long time back I'm coming back into it because I still think my community needs support and COVID hit for 3-4 years and then everything went quiet and it set me back but it's always niggling in my head that I need to be back into hospitality. This is where I fit in. I've done various things in my life. I've been in a construction, which I am in. I was a former councillor, cabinet member for public health and sport. Again, a lot of community. I'm a community activist, and I'm involved in a lot of organisation. But I find working with people and working in hospitality, I get my satisfaction. So I genuinely think that there is a lot of scope in this industry. Right. I want to welcome people in and hopefully the way things are going, we are going to do programs like if we find the top quality chefs in our industry who are working and who wants a desire to become their own bosses, we may be able to fund them to have their own businesses. All right, okay. So That's very I really want to promote this and inshallah, and I always had this desire, I want to have an academy in this UK to create our Asian chefs in the next platform. That would be a very interesting thing. I'm And, not sure. like Is that something in the pipeline or is that something you're planning ahead? No, to it's do in the future? pipeline, but I don't want to say As of how yet. and when, but it is in the pipeline for some time. We're going to be locating a site in the West Midland and we will give them the training. But this year, especially this year, your question is, are we promoting the chefs? No, we are promoting the restaurant, but as you know, when the restaurant is promoted, automatically it's the chef. Chef is the back engine. Right, So okay. chef will provide the best food, hence why the restaurant received an award. So how many categories do you have this year for your award then? Do you have any categories or what are the criteria if someone is interested to apply? Okay, Is the nomination if you, already I mean, closed now? I can go for long because there's quite a long categories, but I would urge everybody to go into our website, masterchefpromotion.com, and you will see all the categories. But there are certain categories for hoteliers, there are categories for best venues, there's category for the best chef in the region, there's national and international. We have international awards as well, Okay. and also Entrepreneur of the Year because it's a business award. So dear viewers, go onto the website and find out more information, and of course there will be details and phone numbers there. If you are interested, then get in touch with them. The website address is masterchefpromotions.com, so you'll be able to find a lot more information there. We have about 5 weeks, is it, before your program Yeah, starts? 5 So weeks. Are the nominations still open or are No, the nominations closed. We've had over about 7,000 Wow. votes. It's 7,000? 7,000 votes. We've had over, I would say, around 500 to 600 restaurants and takeaways and fast food and franchise entered the competition. So it's been a very, very healthy approach. And are these all sort of Bangladeshi restaurants? No. or- They're Is- all type of, because the beauty about MasterChef, I mean, you are master in your cuisine. So you could be Indian, Chinese, Italian, Mexican. Right. You are the master chef. So we didn't want to have a ring fence in our cuisine. We want to give it to the wider community. Sure. Now, what we are going to, again, another thing is on the pipeline. If anybody wishes, our youngsters want to start up a new business in hospitality, it could be any type of food. We are there to help you and assist you in different ways. How to set up from interior design to the concept and
even doing the shop fit out as well. All right, okay, so there you are. It's like a one-stop shop. Viewers, you've heard that they are there to help you with many ideas. If you're interested in the catering industry, the right man to contact is Rois by himself. You will have his details on the website if you go into the website. He touched on he's thinking about getting an academy started soon. So any young talented or some talented chefs or restaurant owners, if you're thinking about different concept, there you are. People to get in touch with. Now we're going to concentrate more on the event, you know, because it's happening very soon. So how can people attend that? Is it by ticket only, or do they turn up at the door, or how do they? No, it's if you go into the website, it's quite clearly you could buy a table of 10. Or you can buy individual tickets. Say, for example, you've got a lot of different type of business people. They want to sort of enjoy an evening out. They want to take their guests, so they can sort of take their accountant, their solicitors, their colleagues, book a table. There'll be 3-course meal, very top-notch, high caliber food at the Hilton Hotel. Are you cooking the food on that day? No, it will be completely different. Right. It may be better than me. Let's right, see. Okay. Do we know? Are you going to disclose who's supplying the food, or is that something they got to find out? No. on the It's day? Hilton themselves. Oh, Hilton themselves. Yeah, providing. because All right, okay, they don't really allow other people going into it, because Right, they have okay. their own chef and they have their own skill. And the Hilton food is amazing. Yes, It's absolutely amazing. because they're known internationally. Of course. And if Yeah. we are doing in Hilton, I'll be honest with you. The guests will be really thrilled, and they will really Sure. enjoy this evening, and it will be an experience in that evening. It's gonna What be else can people expect on the evening apart from the good food? I was just Good coming to company. this. Oh, go on You then. hit Go on, me. yes. I tell you can't beat me, join me. Right. Okay. All right. So there's going to be entertainment like Bollywood dancers. Sure, okay. There's going to be very, very robust dancers. There are going to be fire breathers. Okay. So there's going to be presenters coming from where our presenter is a former Miss England. All right. Okay. So Glamour is going to be there as well. Okay. And then we've got a BBC presenter as well. So we've got 2 presenters. We've got a lot of distinguished guests. There'll be MPs. There'll be hopefully a couple of ministers going to be there. Wow. There's going to be councillors, cabinet members, leader of the council, Lord Lieutenant. So there's going to be high-profile people, and it's all about networking. Okay. It's going to be a lot of networking, meeting a lot of people under one roof. This is what we're trying to do. So it's going to be a very interesting evening. Come and enjoy. There's going to be a lot of entertainment, nice food to enjoy. A lot of high-profile dignitaries going to be attending. There's going to be people within the profession, outside the profession, and a chance to network as well. Absolutely. you get There's a going to lot- be all walks of life of people. I mean, it's not just going to be, I would say majority they're going to be caterers, hoteliers, but there's going to be other type of investment type of people going to be there. So it'll be good networking. So if someone wants to attend, are tickets still available? I mean, how do they go on? They just go on the website and they pay for a table of, we have VIP tables and we have standard tables and individual tickets as well. So viewers, you could go on the website, and if you want to buy some tickets, there will be instructions there. There'll be table of 10s. Do table of 10 get slight discount than an individual, or? If they go early, then, and if they let us know, because it's a standard price, but if they want to go early, I mean, we're about 6 weeks away. Yes, we can look into. Okay, get in touch anyway if you're interested. You come in as a group, or you could even come individually, or bring someone to the event. It's going to be a fun, packed, thrilled event by what Rois has told us. So make sure you are there. Get your ticket quick before it goes and finishes. I know everyone likes to enjoy these evenings, and you're going to enjoy the super 3-course meal provided by the Hilton Metropole Birmingham itself on the evening. So it's going to be one of the event will be remembered in the 2025 calendar because we have put a lot of effort into it. It's not just me, myself. I've got a fantastic team this year. It's a group of about 10 of us, and we are working tirelessly, and I'm not going to take the credit. Without the team
I wouldn't been here, but I think my teams are very good, very robust. They're to the point, and what they are, they want to serve the community, and that's what we are here for, to serve the community, and we want to give the best of the chef we want to recognize on the day. Okay, so viewers, আমরা phone line খোলা আছে. If anyone wants to make a phone call, make any comment, no more information, you can phone live on the program this evening. The number to call is 0121 257 7007. So we have a caller actually on the line. Let's see who this caller Are we getting popular? Assalamu alaikum caller, who's on the line? আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum assalam. Kya matlab bhai? আমি আমার নাম তাজউদ্দিন বিআই সাহেব আপনার প্যানেলর রইস আলী সাহেব আপনি ধন্যবাদ সুন্দর লাগে দেখলাম Thank you. Amar Biyai Tazuddin Sahab, he always calls and supports us of whatever program we do. Tazuddin Sahab, আপনি দেখছেন এই প্রোগ্রাম বুঝছেন তো আপনি আইডানি করলাম আর আমি মাস্টার শেফ প্রমোশন পয়লা যে সময় করছিলাম ওখানেও আমি উইনার আসলাম Oh, mashallah. One of your successful winners. Tajuddin bhai, well done. Support us. আমার সেকেন্ড টাইমও আমি মাস্টার শেফ প্রমোশন উইনার আসলাম Oh, he's done it the first one and the second one. ইবসে প্লে করছেন নিতে আপনি এই বছর আমি পার্সোনালি ব্যস্ততার কারণে নিজে আইটেম পারছি না নিজের পার্সোনাল ব্যস্ততার কারণে Oh, that's a shame. আমার বিশ্বাস আপনি যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার উইন করছেন সেকেন্ড ইয়ার উইন করছেন এই বছর করলেও নিশ্চয়ই পাইতা কারণ আপনার ট্যালেন্ট প্রমাণ করে দিয়ে যদি আমি চান্স পাইতাম যে আইলাম না আমি এটার দাওয়াতও পাইছি খবরও পাইছি সম্পূর্ণ আমারে খাওয়া হয়েছে কিন্তু আনফরচুনেটলি আমার পার্সোনাল ব্যস্ততা যেমন আমার কিছু অন্যান্য বিষয় আছে আশা করি আল্লাহ আমি এই বছর আমি হয়তো আপনারা লগে থাকতে পারতাম না বাট চেষ্টা করবো নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আমি যে বেনিফিটেড হইছি মাস্টার শেফ প্রমোশন থেকে সেকেন্ড টাইম আমি কিছু শেয়ার করতাম স্যার আমি যদি ওটা এনকারেজ করব আমরা ভিউ আপনি জানেন আমি যে সময় আপনার একটা এন্টার করি আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তখন আমি অলরেডি হাইজিনিক সম্বন্ধে জানি বা মানে সবকিছু অলরেডি মানে আমার আইডিয়া এর আগ থেকেও আছে কারণ যেহেতু আমি মাস্টার শেফ প্রমোশন পয়লাবার করছি আপনারা লোকে সো আমি যেটা সেকেন্ড টাইম আমি আমার গেস্ট সকলদের দাওয়াত দিছি আমি উইনার হইছি না মানে আমি নমিনেট করা হইছে হয়তো আমি উইনার হইমু অ্যানাউন্স হইব দাওয়াত দিছি মাস্টার শেফ প্রমোশন আমি যাইরাম আমি আমার কাউন্সিল লিডার এবং আমার মেয়রের দাওয়াত দিছি জি আমার সব শেয়ার এলাকার সো বেসিক্যালি আমি কইলাই আপনারা মাহিম ইন্ডিয়ান টেকওয়ে বেসড অন হিল Yes, I remember. I remember. Very successful business. And mayor আইসলা এরপরে সবশেয়ার কাউন্সিল লিডার আইসলা আরো কাউন্সিলর হল আইসলা আমার লগে আমার তিনটা টেবিল বুক করা আছে জি জি এরপরে যে সময় আমি দাওয়াত দিছি তারারে দে রিয়েলি এক্সাইটেড when they had master chef এটা হলো মাস্টার শেফ প্রমোশন অ্যাকচুয়ালি মাস্টার শেফ তো আমরা মনে করি বিগ যারা মাস্টার শেফ করেন বিবিসি সো বাদে মাস্টার শেফ হওয়ার পরে তারা এক্সপ্লেন করছে স্টিল দে ইন্টারেস্টেড টু কাম সো তারা রিয়েলি এনজয় করছেন আমরা উইনও করছি তারা লইয়া বা আমার জেলা প্রমোটেড হয়েছি যেমন মনে করুক আমি উইনার হওয়ার পরে এই যে মাস্টার শেফে যেটা আমার করছে ওটা আমি শেয়ার করতে চাই শুরুতে মাস্টার শেফ তখন আমি উইনার হওয়ার পরে তারা অলরেডি আমার মিডিয়া ধরাইয়া দিলাইছেন আমার এলাকাত পেপার হয়েছে এরপরে আমার লোকাল রেডিও বিবিসি রেডিও নিউজ করছে আমরা কাছে পাইছি আমরা মাস্টার শেফ উইন করছি উইথ কাউন্সিল লিডার অ্যান্ড কাউন্সিলার্স অ্যান্ড মেয়র আইসন লাগে আমাদের তারা প্রমোট করছে এরপরে আছেন আমি আরো একটা পেজ সোশ্যাল লাইফ উইচ ইজ মনে হয় মোর দেন 50,000 ভিউজ এভরি ডে মানে সোশ্যাল লাইভে আমারে কভার করছে সো মাস্টার শেফে আমারে অনেক ইমপ্রুভ করছে আমার বিজনেস তারপর অটোমেটিক একটা অ্যাডভার্টাইজ হইছে বা ব্যবসাতে একটা উন্নত হইছে আপনার এগুলা পাওয়ার কারণে definitely and again I wanted to share with everyone আপনারা শুরুতে যে আপনারা ইয়াদ করতে হইবা একটা আর মনে রাখতে হইবা যে আপনারা হাইজিনিকলি কতটুকু ইমপ্রুভ আছেন আপনারা ব্যবসা লইয়া কারণ আমি 2010 থেকে হাইজিনিক সম্বন্ধে ওয়ার্ক করা আমার এলাকার ফুড হাইজিনিক অ্যান্ড ফুড সেফটি তারার লগে তারা আমাদের সবসময় অ্যাডভাইস করে আইসেন বা আমি করছি রিয়াদ ভাই জানেন রিয়াদ ভাই এবার আমি দাওয়াত দিয়েছিলাম আমরা লোকাল কাউন্সিলও আমি উইন করছি
ফুড হাইজিনিক কোর্স করতে হয়েছে পয়লা, বা তারা ইয়া দেখছেন যে ফুড হাইজিনিক আমরা কতটুকু স্ট্যান্ডার্ড, ফুড সেফটি অফিসার আর ফুড টেকনিক্যাল অফিসার এরা ইয়া আমাদের দেখছেন। সো আমরা হাইজিনিকলি মাশাআল্লাহ 2014 থেকে 5 স্টার পাইয়া আমি সব MashaAllah, that's good. So this is very important thing for all the restaurateurs and takeaways and fast food যারা করেন। The important part মানে সেটা দেখে তুকায় আপনার রেটিং খেলা খান কিতা কররা আপনি হাইজিনিকলি আপনি কতটুকু ক্লিন নি আপনার জায়গা। সো ওটা জরুরি। আর উইন অবশ্যই করতে পারবা যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি কনফিডেন্স হলা খান থাকুন আপনার ব্যবসা লইয়া। আর আমি কইম মাস্টার শেফ প্রমোশন ওয়েল ডান, আমারে রিয়েলি জেলা প্রমোট করছেন আপনারা, মানে আমি অবশ্য আমি চেষ্টা করছি, আপনারা দেখছেন যে আমি উইনার হইতাম পারছি, উইন করছি আমি রিয়েলি বিজনেস প্রমোট হয়েছে আমার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনারা আর good luck to all of your who আপনারা এন্টার করছেন। Thank you bhai, thanks for coming. Thank you sir. তাজউদ্দিন সাহেব ধন্যবাদ আপনার ফোন করার দায়, আপনি অনেক মূল্যবান ইনফরমেশন দিচ্ছেন আমরা ভিউয়ারের উদ্দেশ্যে। যেন আপনি একজন উইনার আসলা লাস্ট 2 বছর যে করছেন আমরা রইস পাই যে প্রোগ্রামগুলো করছেন ওগুলাতে আপনি এন্ট্রি করছেন, এন্ট্রি হইয়া নমিনেট হইয়া শর্ট লিস্টেড হইয়া আপনি উইন করছেন। উইন করার পরে আপনি কইতা চাইরা যেন আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছেন, যেন আপনার ব্যবসার অনেক উন্নত হইছে। সো আমরা জানি যে অ্যাওয়ার্ড হল একটা বেকার যায় না, এগুলা ডাজ হেল্প ইন দ্য বিজনেস, বিজনেস গ্রো করে, বিজনেসটা প্রমোট করে এবং পিপল রেকগনাইজ করে। অনেক সময় আপনি দেখতে হইবা আপনার অ্যাওয়ার্ডটা খেয়ে দের খার খাচ্ছে যান, ও কথাটা দ্যাট মেক্স এ বিগ ডিফারেন্স। আপনি নিজেও করা স্বীকার করা যেন আপনার ব্যবসার একটা ফায়দা হইছে। তো এখনো হইয়া আর যেন যারা ইটা জিনিস নিয়ে অনেক সময় নেগেটিভ ভাবে কইন, পজিটিভ আছে, পজিটিভ সাইড সবসময় দেখুন জানো। আমরা লাইভ একজন ভিউয়ার এখন ফোন করি কইলা যে তান ব্যবসা কতটুক তাই উন্নত দেখছেন এবং ইমপ্রুভমেন্ট আমার সাজুদ্দিন ভাই যেটা কইছেন যে তাই জানরা আমার লগে বাক্কা দিন ধরে আসলা, তাই 2 বার জিতছেন অ্যান্ড দ্য বেনিফিটটা কিতা পাইছেন। বেসিকলি আপনি জানেন আমি ইন্ডাস্ট্রির মাঝে অনেক বছর ধরে আমি স্ক্রুটিনাইজ হেভিলি করি, ও কারণে স্ক্রুটিনাইজ করি আমি চাই আমার ইন্ডাস্ট্রির মানুষের বালা জেমকল বা করতাম। আমি যে অনেক বিভিন্ন জাতর অ্যাওয়ার্ড আছে, আজকেও আপনি যাওকা আতর মাঝে গণিলিতা পারবা কতটা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হয় এভরি ইয়ার, বাট এভরি ডিফারেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ডিফারেন্ট রেকগনিশন দেয়। অ্যান্ড স্পেশালি মাস্টার শেফ দ্য নেম, আমার মাস্টার শেফ যেহেতু আমি ইর নাম রেজিস্টার করছি, এত বিবিসির মাস্টার শেফ আসেন না, তার বাদে আমি যেহেতু মাস্টার শেফ করলাম, করা বাদে আমার কাছে এখন কইলা যে বিবিসি তো মাস্টার শেফ আছে, এখানে কোনো প্রবলেম হইব নি। আমি বললাম বিবিসি যদি আমার লগে টক্কর করে তে করুক, সেখানে আমার পাবলিসিটি হইব, আমি তার আগে আমার মাস্টার শেফটা রেকগনাইজ করা। বাট আমি চাইছি না যে বিবিসিরে গিয়া কইতাম তুমি এখানে মাস্টার শেফ রাখলা, এখানে আমি এখানে তার হে তো আমার পাবলিসিটি দের, হে আমার পাবলিসিটি দের, তো এটাই সুতরাং আমি কইছি না আমার মাস্টার শেফটা থাকবো সব সময়। আর আমরা যেভাবে করলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা 4+ হাইজিন হইতে হইব। ও রিসেন্টলি আমি নাম ধরতাম না, একটা অ্যাওয়ার্ডে 1 স্টার রেটিংও তারা অ্যাওয়ার্ড দিলাইছে। তো ইটা তা আমি বুঝলাম না খিলা যাচাই করলাম, দিস ইজ নট রাইট। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা স্ক্রুটিনাইজ করি। আমরা অনেক রেস্টুরেন্টে কই আমরা এন্টার হইতে পারতাম না, 2, 3, no, must be minimum 4. So that's why people think that is a benefit award. Ita failure আমরা এক্সেল হইমু আর এটা প্রমোট হইমু। আপনারা দেখরা ভিউয়ার অলরেডি আমার তাজউদ্দিন ভাই 2 বার তাই জিতছেন আর তাই কিলা লাভবান হইছেন মাস্টার শেফ অ্যাওয়ার্ড পাইয়া। MashaAllah, very good. Viewers, we've just heard from one of the callers now who has been a previous winner on the MasterChef promotion on the last 2 occasions. This is the 3rd one happening. On the last 2 occasions, he was actually shortlisted as a winner, and he just gave a live testimony by phone call that how much business had improved since getting these awards and been recognized, because these awards does help the business to get uplifted, because customers just realize that what your talents are. If no one knows about you, then they get to know about you because it gets publicized and promoted. So these awards doesn't go left on the shelves. You know, they do make a difference to the business. So viewers, আমরা ফোন লাইন এখনো খোলা আছে, যদি আপনারা কেউ আর কিছু জানতে চান আমরা মাস্টার শেফ প্রমোশন সম্বন্ধে আগামী যে অনুষ্ঠানটা ওর আমরা এই বার্মিংহাম হিলটন মেট্রোপল হোটেল হইব 27 অগস্ট
আপনার কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো মতামত থাকলে যদি আপনার শেয়ার করতে চান, আমরা ফোন লাইনটা খোলা আছে এখন, নাম্বারটা হইল 0121-257-7007। আপনার ফোন করে মারতে পারবা। সিইও আছেন আমরা রইস আলী ভাই অফ দ্য মাস্টারশেফ প্রমোশন অ্যাওয়ার্ডস, আপনি তার লগে সরাসরি কথা কইতে পারবা এবং কিছু বুঝার থাকলে বুঝতে পারবা। আপনারা যারা এখনও টিকিট নিচ্ছেন না, তার ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা ঢুকিয়া আপনারা টিকিট কিনতে পারবা ফর দ্য ডে। ভেরি ইন্টারেস্টিং হইব। এদিন তাই কইয়া গেছেন রইস ভাই, কইছেন যে এদিন অনেক এন্টারটেইনমেন্ট থাকবো, অনেক ইন্ডাস্ট্রির মানুষই বা ইন্ডাস্ট্রির বাইরেও যারা ইন্ডাস্ট্রির লোকে কাজ করেন ও ধরনের মানুষই বা অনেক হাই প্রোফাইল ডিগনিটারি যাইবা এবং হিলটন মেট্রোপলিটনে 3 কোর্স মিল, হিলটন মেট্রোপোলের খানি তো আপনারা বুঝে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা চেইন অফ হোটেলস ওর ইন্ডাস্ট্রি তৈলগিয়া তারা প্রোভাইড করবা এই দিনকুর খানি। আপনারা ওকা এটলিস্ট খানি এনজয় করোকা এবং লগে যে বাকি যে এন্টারটেইনমেন্ট আছে এগুলো এনজয় করতে পারবা। আপনারা যারা এখনও টিকিট কিনছেন না, আপনারা অনলাইনে গিয়া আপনারা টিকিট কিনতে পারবা। ইন্ডিভিজুয়াল আইতে পারবা, গ্রুপ হিসাবে আইতে পারবা, টেবল বেসিসে আইতে পারবা। 10 জনের টেবল হিসাবে আছে। আপনারা গেলে ওয়েবসাইটে গেলে সব ইনফরমেশন পাইবা। তো আমরা আশা করলাম সবার লোক দিন দেখো বা আউকা ইয়ে সাপোর্ট করোকা ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেটস মেক দিস ইন্ডাস্ট্রি গেট ইভেন বিগার অ্যান্ড বেটার। রঞ্জু ভাই অষ্টও কইম যে আমরা যে ইভেন্ট করলাম, প্লিজ আমরা ডোর খুলি যাব about 3:30. Please. Yeah, I was going to ask you that. So you're because going to... at 4 o'clock, I think the door will be open. We are going to start sharp at 6 o'clock. 6 o'clock. So basically, the entertainment will start at 6 straight away because we've got a lot of awards to give to the awardees, and there's quite a lot of dignitary will say a few words about the industry, about how the difficult times we are facing in the hospitality industry, relating to the utility bills, relating to the staff crisis, and relating to the produce have gone how expensive. Right. So we are trying to get those people to say, as collectively, how we can sort of engage with the ministers and the MPs to lobby our need. So after our program, your program will start at 6, and what time are you expecting it to finish? It will finish at 11. At 11, so you've got a lot to cover within that period. We've got a lot to cover, and there's going to be a lot of networking. There's going to be entertainment. There's going to be a lot of networking, a lot of awardees, a lot of speeches. You won't feel bored. It will, when you go in there, it's going to be the deco is absolutely awesome. We've had a CGI of the deco. The way they've actually done the Hilton. As you know, I don't need to say Hilton is Hilton. Hilton is Hilton. So we all know. I think most people know Hilton. It's a brand of hotels. It's a brand. I mean, we could have done it somewhere else. How many people are you expecting on that day? As a guest, what's your prediction? We will say around 700. 700. Are you expect to fill up all 700? You think? I think I think when I did the first one, it was about 1,200. Right. So you've reduced it. Yeah, and I've reduced it, and the second one was 950. Okay. And this time around, I'm doing 700. But I think we may have a problem. We have to just say, I'm sorry, this year is booked. Right. The way things are going and people are making inquiries, even though they haven't entered the competition, they want to be part and parcel of the MasterChef promotion. They can say, look, we've been to this event. Next time round, we want to take part in it. Okay. So viewers, you've heard that. Rois say he doesn't want you to be that person who he wants to say sorry to, we can't do your ticket. So be fast, act on it now. The ticket line is open. There's going to be a lot of activities, entertainment, fun-filled evening, I must say, at Metropole. Come and enjoy the evening. Whether you're in the industry or not, if you are in the industry, that's good. You could pick up a lot of ideas, meet a lot of people, get networking done. It might help you for your business. And if you work within the industry, then also come along and see how you could expand your network and your business links with other people. There's going to be a lot of entertainment, high dignitaries, and of course, I've mentioned it a few times, food provided by Metropole, 3-course meal, enjoy that as well. And of course, we'll be recognizing a lot of talents on the day within the industry, where they'll be awarded with special awards from nominated in the past and shortlisted. As I said, Ranju bhai, I mean, the way I'm saying, even if they've not entered this year round, they will come to see me face to face on the day.
if they're planning to open restaurants, if they're planning to open any type of restaurant, it's not purely Indian restaurant or a Chinese, if whatever in the hospitality industry they want to excel or they want to create a brand, we are there to help them. We are here to guide them. We can, as I said, we've got from architect to planning consultant to the designer to turnkey operation. And it just depends on what is their desire. It could be somebody who has an idea that I want to go into the hospitality, but I don't know where to start. Right. Yeah, and so basically, let's get one thing clear. This event on the 27th, which is happening 27th of August, not only to do with award. There's other things. Absolutely. So that people could come here and explore on ideas of how to get into the business, how to expand the business. If they have any difficulty, they can come and talk to different people within the industry who could help them and create that link. Yeah. Am I right in that? Absolutely. Yes. I mean, look, if you say to us, right, we want to insure our commercial properties. Yes. We've got specialists who can do insurance for you. You know, we got bodies of, right, okay, we do commercial insurance, we do residential insurance. If somebody says we're looking for a good architect, we need an architect, where planning is a very subjective issue. There's always a planning issue. We have planning consultants, we have heritage consultants, we have archaeology consultants. So in any aspect, anywhere in the UK, if they want any specialist, we can guide them, we can give them numbers, and they can directly talk to them, because we're in this industry. And as I say, my motto is to support my industry and grow the industry. There you have yours. Under one roof, you could find many experts on the evening and, you know, create that link, use that links to promote your business, to help you in that business, whatever you might be suffering or whatever you want to expand on. You know, people would be there to help you. So it's an excellent opportunity to come and meet people who can help you, who could give you information of what you maybe over the years were thinking, where can I go, where can I find that? Come and, you know, just meet these people and be part of it. So Rois, do you have any more information for our viewers at the moment before we end the program? Is there anything more you would add? I mean, I'm opening a couple of concepts. So again, I'm going to be rolling out across the UK. I'm coming out with a concept called Chai Pata, which is like correct chai, masala tea, with street food, with Asian breakfast, twist with English fusion breakfast. Right, interesting. And that's a concept is coming out. Another concept, I mean, youngsters, they prefer burgers. Smash burger is one of the thing on the menu in youngsters. So I'm coming out with a concept called Howdy's. Howdy's smash burger. I think you already have one in Coventry. Yeah, I used to have one. Now we're opening another branch. We're expanding on that. So what I'm trying to say to youngsters or any food lovers or anybody who likes to get involved in stuck into hospitality, I can cater for, because I've got different angles. If you want to open a fine dining restaurant, which I've always been involved in the fine dining restaurant, I'm happy to help on that. So I've got the recipe for everybody. So viewers, আপনারা শুনলা রইস ভাই হইয়া গেছেন, যারা সিইও অফ দি মাস্টারশেফ প্রমোশনস। এদিন আইবা অনেক ধরনের মানুষ আইবা। এদিন আপনারা যদি আপনি নয়া করে ব্যবসা শুরু করার কোনো চিন্তাধারা থাকে আপনার কেটারিং ইন্ডাস্ট্রিত, এদিন আইতে পারবা, অনেক ইনফরমেশন দেওয়া হইব কিভাবে আপনি শুরু করতা, কইতনে আরম্ভ করতা, কিতা লাগবো না লাগবো, ডেকোরেশন তো লইয়া, বিল্ডার তো লইয়া, পেপার ওয়ার্ক, ফাইন্যান্স, ইন্স্যুরেন্স, খারগেছেন আনতা, ইউটিলিটি বিল কিলা আপনি পাইতা, অনেক ধরনের ইনফরমেশন আপনি পাইবা। প্লাস এদিন আরও ইন্ডাস্ট্রির লগে রিলেটেড যেটা এটা ইনফরমেশন আছে অনেক থাকবা আপনার ইনো। রইস ভাই হইরা তার নয়া নয়া কনসেপ্ট লইয়াই রাখে, যদি চাই একটা ফ্র্যাঞ্চাইজ নিতে দিনও আপনারা লাভ করতে পারবা। সো there's lots of things happening on the day. আপনারা আইবা এদিন 27 তারিখ অগস্ট 2025 আসছে বার্মিংহাম মেট্রোপল হোটেল হিলটন। আপনারা অনেকে জানেন এনএসির খান্দাত ফরসে হোটেল 3 কোর্স মিল প্রোভাইড করা হইব মেট্রোপল পক্ষ নাই, এনজয় করবো আপনারা। টিকিট যারা এখনো নিশ্চয় না অনলাইনও টিকিট কিনতে পারবা আপনারা। ইন্ডিভিজুয়াল টিকিট আছে, গ্রুপে আছে, বা আপনারা কয়েকজন মিলে যদি এইটাছেন যে জেলা পারেন আপনারা ডাইরেক্টলি রইস পাইলেও যোগাযোগ করতে পারবা, অথবা আপনারা ওয়েবসাইটও গেলে কন্ট্যাক্ট ডিটেল বা অন্যান্য ডিটেল পাইবা, আপনারা খেলা করতে পারবা। আপনারা সব আইবা, আইয়া উপভোগ করবা আমরা প্রোগ্রাম। Rois, just before we finish, we're coming to the end of the program. Do you have anything to say? Yeah, I'd like to thank my
MasterChef promotion team. I'd like to thank Beyond TV's team, and thank you especially, Ranju. You are a very good friend. We know each other for a long time. I'm really privileged and honored to be sharing with you about my passion, my dream, and my legacy. To you as well, yes. You know, and I'd like to thank everybody for having me and listening to me. So, inshallah, please be there. MasterChef promotion, 27th August at Metropole Hotel Hilton, Birmingham. Be there. Be there. Be there, he says. Okay, so viewers, once again, on behalf of Beyond TV UK, I would like to thank you all for joining us this evening. And as Rois said, be there, 27th of August. You know, if you haven't purchased the ticket yet or got your ticket yet, they'll be going very fast because the ticket line just opened recently. And from his past experience, they have reduced the numbers to keep that quality. So there are not many tickets like that, not going to be 8, 9 or 1,000 tickets, only 700 tickets. Tickets are going very fast, so be quick. You know, don't lose out on it. If you lose out on it, you know, there won't be an extra seat. So go onto the website and get your tickets. Hopefully, would like to see you on the day, and keep watching the space of something interesting happening. And if you're there, we'll see you on the evening. So once again, on behalf of Beyond TV UK, I'd like to thank you all, and I'd like to thank Rois for joining us. Rois, it's been a pleasure talking to you, and thank you for sharing your information. Thank you very much for having me. And I hope the evening goes of good success for you. Thank you. Assalamu alaikum, viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We'll see you again shortly for another episode in the future. Beyond TV UK, for the community, by the community.